Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right అండి 8th class state new syllabus స్టార్ట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ we entered into the chapter 2 chapters అయిపోయాయి మనకి. నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లాస్ట్ చాప్టర్. Now let us enter another interesting chapter అండి 8th class state syllabus second semester, that is mirrors and lenses. నోట్ చేసుకోండి, థర్డ్ చాప్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, సో ఈ చాప్టర్ మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండి, లైట్ చాప్టర్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి. సో అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. మిర్రర్స్ అండ్ లెన్సెస్, థర్డ్ వన్, సెకండ్ సెమిస్టర్, mirrors and lenses. ఓకేనా, రైట్ అండి. నౌ ఈ చాప్టర్లో మనం బేసిక్స్ ఏంటంటే చదువుతాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిర్రర్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎ మిర్రర్, ఎన్ని టైప్స్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా లెన్సెస్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ లెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మన యాక్టివిటీ ప్రకారంగా చదువుతాం, థియరిటికల్ కాదు. ప్రతిదానికి విల్ బి డూయింగ్ యాక్టివిటీస్. సో మిర్రర్ అంటే ఏంటి, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి, గ్లాస్ ట్రాన్స్పరెంట్ కదా. సో ఒక సైడ్ దీనికి ఏం చేస్తారు, సిల్వరింగ్ చేస్తాం. వన్ సైడ్ ఈజ్ సిల్వర్డ్, వన్ సైడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సిల్వర్డ్. మొత్తం సిల్వర్ పెయింట్ వేస్తాం, కోటింగ్ వేస్తాం, ఒక సైడ్ మొత్తం బ్లాక్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కదా, లైట్ ఎంటర్ చేసి అటుపక్క ఎమర్జ్ అవుతుంది బయటికి. సో ఒక సైడ్ క్లోజ్ అవ్వాలి, మన ఇమేజ్ మనకు కనిపించాలంటే ఒక సైడ్ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ మెటీరియల్ ఇఫ్ వన్ సైడ్ ఈజ్ సిల్వర్డ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్లెయిన్ మిర్రర్. సో జనరల్ ప్లెయిన్ మిర్రర్ మనం ఈ విధంగా చూపిస్తాం. ఇదిగోండి, వన్ సైడ్ సిల్వరింగ్, ఒక సింగిల్ లైన్, అంటే ఎంత పెద్ద రెక్టాంగిల్ ఒక సింగిల్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఈ లైట్ ఇలా వచ్చి పడుతుంది అనమాట, లైట్, ఇది లైట్ రేస్ పడుతుంది. అలా ఇటుపక్క సిల్వరింగ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్దదే ఇది, బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ విత్ ద సింగిల్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ ద లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఫాలింగ్. సో లైట్ ఫాలింగ్, లైట్ రేస్, ఇది అర్థమవుతుంది కదా. సో లైట్ ఫాలో అవుతుంది, ఇది సిల్వర్డ్ పార్ట్ అనమాట, కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్. సో దాన్ని మనం ప్లెయిన్ మిర్రర్ అంటున్నాం. ఓకేనా. సో ప్లెయిన్ మిర్రర్లో మనకి ఏం చేద్దాం నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్, ప్యారలల్ బీమ్, ఇది సిల్వర్డ్ పార్ట్ ఇది. సో మిర్రర్ అంటే మొత్తం పెద్దగా చూపించవసరం లేదు, యూ కెన్ షో విత్ సింగిల్ లైన్. దిస్ ఈజ్ సిల్వర్డ్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ సిల్వర్డ్. ఒక సైడ్ మొత్తం కోటింగ్ చేసి ఉంటుందండి, సిల్వర్డ్ పార్ట్. అండ్ హియర్ లైట్ ఈస్ ఫాలింగ్. దాన్నే మనం ప్లెయిన్ మిర్రర్ అంటాం. అంటే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ మెటీరియల్కి ఒక సైడ్ కంప్లీట్గా ఇఫ్ యూ మేక్ సిల్వరింగ్ కోటింగ్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఇది ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఓకే, క్లియర్. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్లో ప్లెయిన్ మిర్రర్లు, మన ఇంట్లో మ్యాక్సిమం ప్లెయిన్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు బార్బర్ షాప్ యూ కెన్ సీ ప్లెయిన్ మిర్రర్. Even if you go to barber shop, you can see the plain mirror. Okay, in house or in barber shop, you can see for plain mirrors arranged. Opposite sides ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒకటి plain mirror. So ఇది ఒక plain mirror, ఇది ఒక plain mirror. So here the object will be there. You can see the number of images are forming. ఓకేనా. ప్లెయిన్ మిర్రర్స్ రెండు ఉంటాయి, మధ్యలో మన ఆబ్జెక్ట్ బోల్డ్ అండ్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంటాయి మనకి. సో అలాగే బార్బర్ షాప్లో చూడొచ్చు, హౌస్ హోల్డ్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అక్కడ ఇమేజ్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే ప్రాక్టికల్గా రివర్స్లో ఉంటుంది ఇమేజ్. ఇమేజ్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్. రైట్ హ్యాండ్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కనిపిస్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమో రైట్ హ్యాండ్లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్లెయిన్ మిర్రర్. అదవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఓకే. సో మెయిన్ నేచర్ ఏంటంటే ప్లెయిన్ మిర్రర్లో రివర్స్ కనిపిస్తుంది ఇమేజ్. ఓకే. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్
appears to be right hand, అలాగే right hand appears to be left hand. That is the main nature of the plane mirror. అర్థమవుతుంది కదా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ ప్లేన్ మిర్రర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ ఆర్ ఇన్ ఎ బార్బర్ షాప్. ఓకే, ఇమేజ్ విల్ బీ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమో రైట్ హ్యాండ్లో కనిపిస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఇస్ ద నేచర్ ఇన్ ప్లేన్ మిర్రర్. ఓకే, now coming to spherical mirrors. ఇది కూడా ఏంటంటే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ మెటీరియల్ని ఒక కంప్లీట్ సాలిడ్ మెటీరియల్ని, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ సిల్వర్ ఓకే ఆర్ ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఒకటేమో కాన్కేవ్, ఇంకోటేమో కాన్వెక్స్. ఓకేనా, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ మళ్ళీ కంప్లీట్గా ఒక సైడ్ సిల్వరింగ్. అది కూడా ఎలాగా చూడండి, కాన్కేవ్ ఎలా చెప్పొచ్చు, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ వే, ఈ సైడ్ సిల్వరింగ్ చేస్తే ఇది కాన్కేవ్. అలాగే సపోజ్ ఈ వైపు సిల్వరింగ్ చేస్తే ఇది కాన్వెక్స్. See here, this is convex mirror and this is concave. So here you can see the light is falling. This incident light you can see. అలాగే దీనికి ఇన్సిడెంట్ లైట్ here you can see. అర్థమవుతుంది కదా, నోట్ చేసుకోండి. రైట్, నౌ మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోండి, కొన్ని మన యాక్టివిటీస్ కూడా ట్రై చేద్దాం. అలాగే లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ కూడా చూద్దాం ఇందులో. ఓకేనా, రైట్. దీనికి మన ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకోవచ్చండి. స్పూన్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ స్పూన్, ఒక స్పూన్ చేసుకోండి, టేబుల్ స్పూన్. స్పూన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, కాన్కేవ్, వి పుట్ ఇన్ దిస్ వే. అలాగే రివర్స్ చేస్తే కాన్వెక్స్ ఉంటుంది. సో స్పూన్ టూ టైప్స్గా పనిచేస్తుంది, కాన్కేవ్ మిర్రర్గా, కాన్వెక్స్ మిర్రర్గా. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి, కాన్కేవ్ మిర్రర్లో మనకి రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రియల్. అలాగే ఇన్వర్టెడ్, తిరగేసి పడుతుంది ఇమేజ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, హెడ్ కిందకు వస్తుంది, టెయిల్ పైకి వెళ్తుంది. సో రియల్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకేనా, రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్. అదే కాన్వెక్స్కి వచ్చినప్పుడు వర్చువల్, అప్రైట్ లేదా ఎరెక్ట్. ఎరెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, హెడ్ ఉంటే హెడ్డే పడుతుంది, టెయిల్ ఉంటే టెయిల్ ఎగ్జాక్ట్ పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. వర్చువల్, అప్రైట్, ఎరెక్ట్. ఇది రియల్ ఇన్వర్టెడ్, తిరిగేసి పడుతుంది ఇమేజ్ కాన్కేవ్. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. నౌ విల్ ట్రై టు డూ సమ్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా, కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేద్దాం మనం. అలాగే లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ కూడా దీంట్లో ట్రై చేద్దాం మనం. క్లియర్? సో డిఫరెన్సెస్ ఏంటి రెండింటికి? వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్? కాన్కేవ్ ఇలా కేవ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది చూడండి, లోపల గృహలా ఉంటుంది. లైట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ హియర్, ఇది లైట్ ఫాలింగ్ అవుతుంది. ఇది కాన్వెక్స్ ఇలా ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ ఏమో సిల్వరింగ్. సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇదేమో రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఆర్ ఫామ్, స్పూన్ ఆన్ వన్ సైడ్. అలాగే స్పూన్ తిరిగేస్తే అది కాన్వెక్స్ అవుతుంది. ఇది వర్చువల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫామ్. నోట్ చేసుకోండి, వర్చువల్ అండ్ అప్రైట్. ఆల్వేస్ వర్చువల్. చూడండి, వర్చువల్, అప్రైట్ ఇమేజెస్. అంటే అర్థం ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందనుకోండి, ఏబి ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ అదే విధంగా పడుతుంది. ఇది అలా కాదు, రివర్స్లో పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందనుకోండి, రివర్స్లో పడుతుంది.
తిరిగేసి పడుతున్నాం, కిందకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, ఏ కిందకి బి పైకి. ఇన్వర్టెడ్ చూడండి ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, రియల్ ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ రియల్. ఇది వర్చువల్ అంటే హ్యాపెన్స్ టు బి, నిజం కాదు అనిపిస్తుంది అలాగే. నోట్ చేయండి. నౌ విల్ ట్రై టు డూ సమ్ యాక్టివిటీస్. అలాగే లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, రైట్. నౌ ఇప్పుడు మనం కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఐ థింక్ కెన్ హియర్ మై వాయిస్, రైట్. చూడండి, దీనికోసం మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా చూడండి, 8.2 చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇమేజ్ ఫౌండ్ బై స్పెరికల్ మిర్రర్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి. చూడండి 8.2లో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చూపాను. ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ at స్మాల్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ మధ్యలో ప్లేస్. చూడండి 8.2 ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్. అదవుతుందా? సో మీరు గమనించినట్టుగా చూడండి ఇక్కడ, యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ హియర్. కాన్కేవ్లో ఏమవుతుంది చెప్పాను మీకు, రియల్ ఇన్వర్టెడ్. కాన్వెక్స్ అయితే ఎగ్జాక్ట్, అప్రైట్, వర్చువల్, హ్యాపెన్స్ టు బి అనమాట. బికాస్ మీకు చెప్పాను కదా కాన్కేవ్ మీరు ఎలా ఉంటుంది, ఇది కాన్కేవ్ కదా, ఇది కాన్కేవ్. కాన్వెక్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఇది కాన్వెక్స్. అదవుతుంది కదా. నేను హాఫ్ పోర్షన్ తీసుకోండి, మీకు కావాలంటే ఫుల్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, హాఫ్ పోర్షన్. ఇది ఇన్సిడెంట్, లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఇలా పడుతుంది, లైట్ దీని మీద, లైట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, లైట్ ఈ విధంగా పడుతుంది, పడి డైవర్జ్ అవుతుంది. అందుకే కాన్కేవ్ని కన్వర్జింగ్ కూడా అనొచ్చు. కాన్కేవ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్. అలా కాన్వెక్స్ది డైవర్జింగ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ ఏమో కన్వర్జింగ్, లైట్ అంతా కన్వర్జ్ అవుతుంది. లైట్ ఫాలో అయిన తర్వాత లైట్ ఇక్కడ పడిన తర్వాత కన్వర్జ్ అవుతుంది ఓ దగ్గర, పాయింట్ దగ్గర. ఓకేనా, చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతుంది, కన్వర్జ్. ఇది డైవర్జ్ అవుతుంది, లైట్ పడింది డైవర్జింగ్. ఓకేనా, చూసారు కదా ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేశారు ఇక్కడ మనకి ఇమేజెస్. అలా ఇక్కడ చూడండి, టేక్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్, 2 small wooden blocks or some similar to place at mirrors at upright position. కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఎలా కనిపించింది, కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఎలా కనిపిస్తుంది చూపించండి. చెప్పాను కదా మీకు, కాన్కేవ్ ఈజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్, అదే కాన్వెక్స్లోని వర్చువల్ అప్రైట్ అనమాట. ఆ ఫిగర్లో మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అదేవిధంగా యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వాట్ చేంజెస్ యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్. మీకు చెప్పాను కదా కాన్కేవ్లో ఎప్పుడు కూడా రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజే, అన్లెస్ ఒక కేసు తర్వాత రిమైనింగ్ ఆల్ ద కేసెస్లో రియల్ ఇన్వర్టెడ్. అలాగే కాన్వెక్స్కి వచ్చినప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా అప్రైట్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇందులో ఎక్సెప్ట్ ఇన్ 1 కేస్ మ్యాక్సిమం అన్ని రియల్ ఇన్వర్టెడ్, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ 1 కేస్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఎక్సెప్ట్, అది మీరు హైయర్ క్లాస్లో చదువుకోవచ్చు. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ 1 కేస్ ఆల్వేస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. దిస్ is always upright and erect image, and of course virtual and not real. Happens to be image at back side, okay, behind it anamata.
రైట్. సో మేము మ్యాక్సిమంగా కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? జనరల్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద డాక్టర్స్ అండి. కాన్కేవ్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద డాక్టర్స్, దట్ ఈస్ డెంటిస్ట్. అలాగే యాజ్ అ షేవింగ్ మిర్రర్. అలాగే ఇవి కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వెహికల్స్ రేర్. అంటే బ్యాక్ సైడ్ వెహికల్ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది దాన్ని కనుక్కోవడానికి కోసం. ఓకే, సో ఇన్ ద మిర్రర్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద ఫర్ వెహికల్స్, 2 wheelers and 4 wheelers, 2 and 4 wheelers, అండ్ 2 and 4 wheeler వెహికల్స్ మనం యూజ్ చేస్తారు మిర్రర్స్. ఇది కాన్వెక్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్, అప్రైట్ అండ్ డైరెక్ట్. ఇది డాక్టర్స్ షేవింగ్ మిర్రర్స్గా యూజ్ చేయొచ్చు, కాన్కేవ్ మిర్రర్స్. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంది చూడండి. ఓకే, ద రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ టార్చెస్, హెడ్లైట్స్ ఆఫ్ కార్స్, స్కూటర్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ షేప్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ టార్చ్, కాన్కేవ్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ టార్చ్. ఓకే, అలాగే హెడ్లైట్స్ ఆఫ్ కార్స్, headlights of cars and scooters. ఓకేనా? ఇవన్నీ అలాగే ఇందాక చెప్పండి డాక్టర్స్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ థింగ్. రిగార్డింగ్ కాన్వెక్స్కి వచ్చినప్పుడు అండి, దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ మాల్స్, షాపింగ్ మాల్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ షాపింగ్ మాల్స్ టు అవాయిడ్ థెఫ్ట్ అండి, బికాస్ ద అదర్ సైడ్ పర్సన్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ద కాన్వెక్స్. ఓకేనా? టు అవాయిడ్ ద థెఫ్ట్ అండ్ అదర్ థింగ్. అలాగే మీకు ఆన్ రోడ్ సైడ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ, రోడ్ సైడ్స్, హైవేస్, హైవే రోడ్ సైడ్స్ కూడా కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ ఎక్కువ వాడతారండి. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. రైట్. సో మనం కొన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా చేద్దామండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ లోవర్ క్లాస్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే యాక్టివిటీసే. లెట్ us ట్రై టు డూ సమ్ యాక్టివిటీస్. రైట్. సో అదేనండి మనకి లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. సో జనరల్లీ మనకి 2 లాస్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ I is equal to angle of reflection. ఇది ఫస్ట్ లా. అలాగే సెకండ్ లా, at the point of incident of light, at the point of incidence of light, ఈ 2 లాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. at the point of incident of light, normal, incident angle, and reflected angle all lie in the same plane. These 2 are very very important. దానికి మనం ఇప్పుడు యాక్టివిటీ చేద్దాం, రాసుకోండి. These 2 are laws of reflection. Angle of incidence I is always equal to angle of reflection, any case, at anywhere. ఓకేనా? అదవుతుంది కదా? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. వేరెవర్ ఎక్కడెక్కడైతే రిఫ్లెక్షన్స్ అవుతున్నాయో అక్కడ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్. యాంగిల్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ R. అలాగే అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ లైట్, నార్మల్, ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్లెక్టర్ అన్నీ కూడా సేమ్ ప్లేన్ మీద లై అయి ఉంటాయి. దానికోసం మనం కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామండి. దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి నోట్ చేసుకోండి. ఇది అయిపోయిందా? రైట్. సో దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ 8.4 అండి. 8.4 యాక్టివిటీ. So to prove this one, angle of incidence is equal to angle of reflection,
రిఫ్లెక్షన్కి వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఏ ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఏ ప్లెయిన్ మిర్రర్, తర్వాత విత్ స్టాండ్, ఆఫ్ కోర్స్ విత్ స్టాండ్, ప్లెయిన్ మిర్రర్ విత్ స్టాండ్, తర్వాత టార్చ్ లైట్, ఓకేనా. అలాగే సింపుల్ కోంబ్, దువ్వెన, సింపుల్ కోంబ్, ఏ పేపర్ క్లిప్, అండి, టు హోల్డ్ ద comb, టు క్యాచ్ ద comb, ఓకేనా. తర్వాత షీట్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్, ఇవన్నీ మనకు కావాలి ఎక్స్పెరిమెంట్కి. ఏ షీట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ షీట్ అండి, మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. ఏ షీట్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్, ఓకే. తర్వాత అంటే స్ట్రిప్ ఆఫ్ బ్లాక్ పేపర్, స్ట్రిప్ ఆఫ్ బ్లాక్ పేపర్. సో ఇవన్నీ మనకి 8.4 యాక్టివిటీ కావాలి. ఏంటంటే కావాలి, ఒక ప్లెయిన్ మిర్రర్ కావాలి స్టాండ్తోని, అలాగే ఒక టార్చ్ లైట్, ఒక కోంబ్, అన్ని ఇంట్లో ఉండేవి సామాన్లు, అలాగే ఒక పేపర్ క్లిప్ టు క్యాచ్ ద కోంబ్, క్లిప్ ఇలా పట్టుకోవడానికి కోసం, ఓకేనా, వాడతారు కదా ఇంట్లో, హౌస్ హోల్లో డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటాయి కదా, అదే డైనింగ్ హాల్లో. తర్వాత షీట్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్ షీట్ ఒకటి, అలాగే ఏ స్ట్రిప్ ఆఫ్ బ్లాక్, ఇవన్నీ కావాలి మనకి. అవన్నీ పక్కన పెట్టుకొని విల్ పెర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ విల్ ప్రూవ్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేద్దామా? రైట్. అంటే యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్ అండ్ నోట్ చేశారు కదా. నౌ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే చూడండి, ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు కనిపిస్తుంది కదా. రైట్, చూడండి, ఒక ప్లెయిన్ మిర్రర్ మనకి ఈ విధంగా ప్లేస్ చేద్దాం. ఇది రబ్ చేస్తాను సో దట్ ఇట్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. I'll better use black pen for drawing. ఇదిగోండి, ఇలా ప్లెయిన్ మిర్రర్, సో ఈ విధంగా క్లిప్ ఇది. This is plain mirror. I'll draw a middle line one. This I will take it as normal. Normal అంటే it's an imaginary line. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం చూడండి ఒకసారి. As you studied earlier, okay, make a thin slit by covering all openings of the comb. Comb తెలుసు కదా మీకు, ఇలా ఉంటుంది కదా comb. ఈ కోంబ్కి ఇలా ఓపెనింగ్స్ ఉంటుంది కదా, సో కోంబ్ ఎక్కడెక్కడో పెట్టాలి మనం ఈ సైడ్లో, ఓకేనా. ఈ విధంగా అరేంజ్ చేయండి మనం కోంబ్. ఇలా అరేంజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే, ఓకే, టేక్ ద బ్లాక్ పేపర్ అండ్ కవర్ ఇట్. అంటే ఒకటే స్లిట్ ఉండేటట్టుగా మిగతా అంతా కవర్ చేసేయాలి. మొత్తం అంతా కవర్ చేసి ఒకటే స్లిట్ కనిపించేట్టు చూసుకోవాలి. ఓన్లీ వన్ స్లిట్. రిమైనింగ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్. ఈ స్లిట్ నుంచి టార్చ్ లైట్ యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు సెండ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద స్లిట్, ఓకేనా. లైట్ పంపించండి, ఇట్ విల్ హిట్, కమ్ బ్యాక్. Okay, and like this you make some different angles. Okay, coming light hitting, coming back, again light hitting, coming back. సో ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ పెర్ఫామ్ చేసి ఒక టేబుల్ తయారు చేసుకోండి, ఓకేనా. టేబుల్ తయారు చేసుకొని ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఎవర్ యాంగిల్ యువర్ ఇన్స్టెంటింగ్, యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 degrees, రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ కూడా 30, 45 degrees, రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ కూడా 45, 60 degrees, రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ కూడా 60 degrees. సో ఈ విధంగా మీరు ఇఫ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ టార్చ్ లైట్తోని
ఆ స్లిట్ నుంచి యాంగిల్ పంపించినప్పుడు ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ అండ్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్, హిట్టింగ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్ నా? రైట్. సో మీరు ఒక టేబులర్ ఫామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు కిందన. ఓకేనా, 8.1 ఇక్కడ రాయొచ్చు చూడండి. 8.1 టేబుల్, 8.1 టేబుల్ అక్కడ రాసుకోవచ్చు. సీరియల్ నెంబర్ ఇదిగోండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ చెప్పారు? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దిస్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, వాట్ ఎవర్ యాంగిల్ యువర్ ఇన్సిడెంటింగ్. అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, యాంగిల్ ఆర్. So for every time see and observe the angles, and it is observed that angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. So with this it is proved the first law of reflection. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఫస్ట్ లా మనకి ప్రూవ్ అయిపోయినట్టు ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ యాంగిల్, వాట్ ఎవర్ యాంగిల్ ఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఆన్ ద ప్లేన్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ విత్ ద సేమ్ యాంగిల్. దీనికి కావాల్సిన కోమ్ తీసుకున్న ఒక బ్లాక్ పేపర్, మిగతా అంతా ఏరే కవర్ చేసి ఓన్లీ ఒక స్లిట్ ఒకటే కానీ మీరు పెట్టుకున్నాం. ఆ స్లిట్ నుంచి టార్చ్ లైట్ యాంగిల్లో పంపించాం, కొంత యాంగిల్, నాట్ స్ట్రైట్, విత్ సమ్ యాంగిల్. ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ కమింగ్ బ్యాక్, హిట్టింగ్ కమింగ్ బ్యాక్. టేబుల్ ఫామ్లో మీరు రాస్తున్నారు ఫర్ ఎవ్రీ యాంగిల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి సేమ్ అనమాట. సో విత్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ద యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. క్లియర్? నోట్ చేశారు కదా? రైట్. నౌ ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ ప్రూవ్ ఫర్ సెకండ్ లా. రబ్ చేసేవచ్చా? సేమ్ థింగ్ విల్ ప్రూవ్ ఫర్ సెకండ్ లా. సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ ప్రూవ్ ఫర్ సెకండ్ లా అండి. సెకండ్ లా ప్రూవ్ చేద్దాం. దానికి కూడా కావాల్సిన ఐటమ్స్ చూడండి. విల్ ప్రూవ్ ఫర్ సెకండ్ లా చూడండి. రైట్, ఇదిగోండి 8.5 proof for second law. Proof for very important second law of reflection, reflection of light. And ఏంటది? ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ అండ్ నార్మల్ ఆల్ లై ఇన్ ది స్ట్రైట్ లైన్. in same plane. Incident angle, normal NM and reflected angle all lie in the same plane. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో దీనికోసం మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి చూడండి. యూజ్ ద సేమ్ స్టెప్ ఇన్ యాక్టివిటీ. ఏంటంటే కోమ్, ప్లేస్ ఏ కోమ్. కోమ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఏ కార్డ్బోర్డ్ విత్ ఏ స్మాల్ స్లిట్. కాకపోతే ఇక్కడ కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి, స్మాల్ స్లిట్. కార్డ్బోర్డ్ విత్ ఏ స్లిట్. ఓకేనా? తర్వాత బట్ ప్లేస్ ఏ స్టిఫ్ షీట్ ఆఫ్ చార్ట్ పేపర్ ఫ్లాట్. ఓకే, ఒక చార్ట్ పేపర్ పెట్టాలి. టేబుల్ మీద ఒక చార్ట్ పేపర్ ఇది. ఓకేనా? సో హియర్ ప్లేస్ ఇవ్వండి. ఇక్కడేమో ఒక చిన్న కార్డ్బోర్డు, దానికి ఒక స్లిట్ ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి టార్చ్ లైట్, స్లిట్, ఓకేనా? ఇక్కడ ఏవో చిన్న సపోర్ట్లు పెట్టండి, చిన్న వుడెన్ బ్లాక్స్ మిర్రర్కి. ఓకేనా? రైట్. షైన్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ద మిర్రర్. సేమ్ మిర్రర్ తీసుకోండి, ప్లెయిన్ మిర్రర్. సేమ్ మిర్రర్ యూ కెన్ టేక్ ప్లెయిన్ మిర్రర్. లైట్ పంపించండి ఆ స్లిట్ నుంచి. ఇట్ విల్ గో ఫ్రమ్ ద స్లిట్, హిట్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్.
ఓకేనా? అండ్ యూ కెన్ సీ it is falling on the sheet. This is sheet and a white sheet of paper. Okay, the reflected beam, చూడండి ఇక్కడ ఏముంది. Now you can see the reflected beam on the extended portion. Now bend the extended part of the sheet along the edge of the table. ఇప్పుడు ఈ షీట్ని కొంచెం ఇలా బెండ్ చేయండి. ఈ షీట్ ఇలా ఉంచకుండా now bend it. Bend the extended sheet from the table. కొంచెం బెండ్ చేయండి. You can see here in the book. ఓకేనా? అదవుతుందా? Now bend the extended part of sheet along the edge of the table. కొంచెం అలా బెండ్ చేయండి. ఓకేనా? Repeat the experiment again. Okay? Now you cannot see the reflected beam. ఓకేనా? దీని మీద షీట్ మీద ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? Flatten the paper again. Observe the reflected beam disappears when the sheet is bent but reappears when it is flattened. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ మీకు. బెండింగ్ చేసినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ దీని మీద పడదు, వైట్ మీద. మళ్ళీ స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు పడుతుంది అనమాట. దీనివల్ల మనకి ఏం ప్రూవ్ అయింది? దీనివల్ల సెకండ్ లా ప్రూవ్ అయిపోయింది మనకి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ నార్మల్ ఎన్ఎం. నార్మల్ అంటే ఇమాజినరీ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఓకే, నార్మల్ అంటే ఏంటి? Imaginary line passing through the center of the mirror. These all lie in the same plane. These all lie in the same plane, which proves the second law of reflection. అదొద్దా షీట్ బెండ్ చేసినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ కనిపించదు, ప్లెయిన్గా ఉంచినప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉంచినప్పుడు కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆర్ ప్రూవ్డ్ అనమాట. క్లియర్? అలాగే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అగైన్ 8.6 యాక్టివిటీ. కలెక్ట్ అ ప్లేన్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, స్టాండ్స్ ఫర్ ద మిర్రర్, టార్చ్, కోమ్ అండ్ అ పేపర్ క్లిప్. ఓకే, యూజ్ ద సేమ్ సెటప్ అగైన్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ విత్ మిర్రర్స్ కూడా చేయొచ్చు. అదొద్దు మీకు. ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ ఇట్ ఫర్ మిర్రర్స్. సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ ఇట్ ఫర్ మిర్రర్స్. Concave mirror and convex mirror. Here also you will be finding the laws of reflection are valid. Same thing again perform with concave mirror and also convex mirror. Okay, so in all the cases you will be finding the angle of incident is equal to angle of reflection. Alage angle of incidence normal and reflected angle all lie in the same plane. క్లియర్? ఇదిగోండి మీరు చూడండి 8.11 డయాగ్రామ్ చూడవచ్చు మీకు. రైట్. నౌ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేద్దాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సింగిల్ స్లిట్ విల్ బి యూజింగ్ మోర్ స్లిట్స్. ఇప్పుడు సింగిల్ స్లిట్ కాకుండా విల్ బి యూజింగ్ మోర్ స్లిట్స్ అండి. చూడండి ఒకసారి చూడండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్లిట్ మెనీ ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ ద కోమ్ అన్కవర్డ్. అంటే ఇదే కోమ్ మనం తీసుకొని చూడండి, కోమ్ కదా ఇది. సింగిల్ స్లిట్ కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ సో మెనీ ఓపెనింగ్స్, ఇవన్నీ ఓపెనింగ్స్. ఇది కోమ్, ఇవి స్లిట్స్. ఎందుకోసం? సో టు పెర్ఫార్మ్, చూడండి, ఫర్ దిస్ లెట్ us assume this is నార్మల్ అండి, ఇమాజినరీ లైన్ నార్మల్. సో వెన్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ద పాయింట్, చూడండి, వెన్ లైట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, ఇక్కడ ఫాలో అయింది అనుకోండి, లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, సపోజ్ లైట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ హియర్ రిఫ్లెక్టింగ్, అదే ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు లైట్, అప్పుడు నార్మల్ ఇక్కడ వస్తుంది, రైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే సపోజ్ లైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద నార్మల్. చూడండి ఎలా ఉంది, ఒక ప్యాటర్న్లో ఉంది చూడండి. ఓకే, మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే దీన్నే మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్. దీన్నే మనం మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ప్లేన్ సర్ఫేస్.
అలాగే సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ పెర్ఫామ్ ఫర్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ పెర్ఫామ్ ఫర్ కాన్కేవ్. చూడండి, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ పెర్ఫామ్ ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇదిగోండి కాన్కేవ్ ఎక్కడ, ఇదిగోండి అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, ఇది కాన్వెక్స్. ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్, ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. Same thing, you can take some imaginary line, center. దాన్ని మనం హైయర్ క్లాస్లో ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కూడా అంటాం. ఓకే, నవ్ యూ కెన్ పెర్ఫామ్ సేమ్ థింగ్. చూడండి, light is falling. Okay, it is meeting in here. చూస్తున్నారా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ కాన్కేవ్. అలాగే కాన్వెక్స్ కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్. కాన్వెక్స్ మీకు గుర్తుపెట్టి, ఇది కన్వర్జింగ్ అండి. ఇది కాన్కేవ్ ఇస్ ఏ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్, ఇది డైవర్జింగ్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్. దిస్ ఇస్ ద నేచర్, డైవర్జింగ్, ఇదేమో కన్వర్జింగ్. ఓకేనా, కెన్ సీ లైట్ ఈస్ డైవర్జింగ్. ఓకేనా, లైక్ యూ కెన్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. డైవర్జింగ్, ఇది కన్వర్జింగ్, డైవర్జింగ్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ అనమాట, కాన్కేవ్కి కాన్వెక్స్కి డిఫరెన్స్. ఓకేనా, క్లియర్? సో అందుకే ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్? ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్, లైట్ ఈస్ కన్వర్జ్ ఎట్ అ పాయింట్. ఇది డైవర్జింగ్ మిర్రర్. అందుకోసం మీకు కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ షేవింగ్ పర్పస్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఎ డాక్టర్స్, డెంటిస్ట్. అదే కాన్వెక్స్కి వచ్చినప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్లోని, అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ వెహికల్స్, 2 వీలర్స్ అండ్ 4 వీలర్స్ ఫర్ ద బ్యాక్ సైడ్ వెహికల్స్ టు అబ్జర్వ్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి మిర్రర్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి మీరు, డయాగ్రామ్స్ కూడా రావాలి, అలాగే యాక్టివిటీస్ కూడా మీరు నీట్గా చేసుకోవాలి. నౌ సీ హియర్ యాక్టివిటీ 8.7 చూడండి. 8 పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకోండి. టేక్ అ వైట్ పేపర్. Now what you do is, take a concave mirror. తెలుసు కదా కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది కాన్వెక్స్. టేక్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకేనా, నో దిస్ ఇస్ 8.7 అండి. 8.7 యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కన్వర్జింగ్ సన్లైట్ ఆన్ పేపర్ యూజింగ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు ఏం చెప్పాను, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి? కన్వర్ట్ చేస్తారు కదా లైట్. చూడండి, ఇది ఇమేజిన్ లైట్ పడిన తర్వాత కన్వర్జ్. చూడండి, అన్ని లైట్ రేస్ అంతా ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి? ఒక దగ్గర మీట్ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఇట్ ఈస్ బై యూజింగ్ దట్ వన్ యూ కెన్ మేక్ ద సన్లైట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ వన్ పాయింట్. సన్లైట్ని ఈ మిర్రర్ ఉపయోగించి ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ చేసి యూ కెన్ బర్న్ దిస్ పేపర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ. You can burn the paper. So when you concentrate the intensity of light at a single point, the temperature increases here and it will burn the paper in few minutes.
ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. సో రాసుకోండి, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. డివైజెస్ విచ్ కాన్సన్ట్రేట్ సన్లైట్ ఇంటూ స్మాల్ ఏరియా యూజింగ్ మిర్రర్స్ అండ్ లెన్సెస్. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ లెన్సెస్. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ లెన్సెస్ అండి. ఏంటంటే కాన్వెక్స్, అలాగే కాన్కేవ్ లెన్సెస్. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ యూజ్ లెన్సెస్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఎట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ యూ కెన్ బర్న్ ద పేపర్స్. సో ఇక్కడ ఏమంటే యూజింగ్ మిర్రర్స్ అండ్ లెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ solar concentrators. These are called as solar concentrators. Okay, so concentrating the sunlight at a single point into a small area using the mirrors like the lenses. So the concentrated sunlight is used to heat a liquid to produce steam. Okay, and which is used to generate the electricity. So these are the things and the experiments you can perform. అలాగే 8.8 కూడా ఉంది ఎక్స్పెరిమెంట్, మీరు చూడండి. 8.8 కూడా ఏంటంటే యూ కెన్ డూ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ లెన్స్ అండి. 8.4 చూడండి ఒకసారి. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్. చూడండి 8.4 చూడండి. వాట్ ఈస్ అ లెన్స్? ఓకేనా? చూడండి. సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే కలెక్ట్ ఏ ఫ్లాట్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆర్ క్లియర్ ప్లాస్టిక్. ఓకేనా? ఒకటి ఇక్కడ మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది మీకు, అదొకటి ఫ్లాట్దండి స్ట్రిప్, ఇది గ్లాస్ స్ట్రిప్. ఓకేనా? కలెక్ట్ ఏ ఫ్లాట్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆర్ క్లియర్ ప్లాస్టిక్స్ సచ్ ఏ flat scale, just like a scale, geometry scale. Okay na? Tarvata a few drops of oil. Okay, few drops of oil. Second enti few drops of oil. Tarvata water. Tarvata paper or a book. Paper or a book with some text printed. Book with some letters. With some letters printed on it. చూడండి, ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి సైన్స్ అని రాస్తుంది అక్కడ. చూడండి లెటర్స్, సైన్స్. ఓకేనా? Now what you have to do is ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, స్ప్రెడ్ a few drops of oil on the surface of the glass. సో ఇక్కడ ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేయండి ఇలాగా. ఓకేనా? స్ప్రెడ్ ఆయిల్ on the surface of the glass or plastic and rub it to leave a very thin, అంటే ఒక థిన్ కోటింగ్ లాగా పైన ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఓకేనా? దీని బదులు యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ వ్యాక్స్ ఆల్సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆయిల్. తర్వాత యూజింగ్ ఎ డ్రాపర్ or your finger, place a small drop of water on this thing. ఒక చిన్న డ్రాప్లెట్, వాటర్ డ్రాప్లెట్ వేయాలి. ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ లెన్స్. ఒక డ్రాపర్ ఉపయోగించి ఆయిల్ మీద ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ అలా వేయండి డ్రాపర్తో, ఒక చిన్న లెన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అది. ఓకేనా? రైట్. అండ్ విత్ దట్ యూ కెన్ సీ ద టెక్స్ట్ ఇమేజెస్. ఏదైతే రాస్తుందో ఆ టెక్స్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ వన్. So that will behave like a lens. This experiment you can perform. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనకి 2 types of lenses మనకు ఉన్నాయండి. ఒకటేమో కాన్వెక్స్ లెన్స్. చూడండి, దిస్ ఇస్ కాన్వెక్స్, అలాగే ఇది కాన్కేవ్. You can see thick at the middle, ఇది చూడండి, ఇది థిన్ ఎట్ ద మిడిల్. రివర్స్ అనమాట. ఇది థిక్ ఎట్ ద ఎడ్జ్, ఇది థిక్ ఎట్ ద ఎడ్జ్. ఇక్కడ థిక్ మిడిల్లో, ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్.
ఇది కాన్కేవ్ లెన్స్. సో మీరు హైయర్ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు దీస్ విల్ బి స్టడింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఫర్ ఐ సైట్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ టెలిస్కోప్స్, మైక్రోస్కోప్స్, microscopes, and also in eyesight's purpose. In eyesight, these are also for correcting eyesight purposes. Like short sight, long sight, ఇవన్నీ కరెక్షన్ కోసం ఇవి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. అలాగే మనకి చూడండి 8.1 కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉందండి. కలెక్ట్ ఏ థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ప్లేట్, ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్, ఏ టార్చ్, కోమ్ టు ఆబ్టైన్ మల్టిపుల్ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకేనా? అలాగే పేపర్ క్లిప్, 2 identical books and sheet of white paper. చూడండి, సేమ్ థింగ్ యూ హావ్ టు టేక్ అండ్ డూ ఏ పర్ఫార్మ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. చూడండి, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూడండి మనకి 8.1 యాక్టివిటీ. కానీ ఏం కావాలి ఇక్కడ చూడండి మనకి, థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ప్లేటు, కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్. చూడండి, గ్లాస్ ప్లేట్, కాన్వెక్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్, టార్చ్, కోమ్, ఇవన్నీ కావాల్సినవి. టు ఆబ్టైన్ మల్టిపుల్ ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, ఏ పేపర్ క్లిప్ టు హోల్డ్, పేపర్ క్లిప్, ఓకేనా? తర్వాత కోమ్ అయిపోయింది కదా. 2 identical books and sheets of white paper. Identical books, 2 and sheets of white paper. సో ఇవన్నీ కావాలండి, కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్, షీట్స్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్, కోంబ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, యూజ్ 2 books ప్లేస్ adjacent to each other. ఓకేనా? So you can perform and you can get the lights in this fashion. చూడండి, so parallel beam of light is coming, go in this fashion. అలాగే కాన్కేవ్ వచ్చినప్పటికీ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇది. డైవర్జింగ్, so if you observe carefully here, it is converging. అందుకే దీన్ని కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ డైవర్జింగ్. అర్థమవుతుంది మీకు? కాన్వెక్స్ లెన్స్ కన్వర్జింగ్, కాన్కేవ్ లెన్స్ డైవర్జింగ్. మిర్రర్స్లో చూడండి, కాన్కేవ్ కన్వర్జింగ్. చూడండి, మిర్రర్స్లో కాన్కేవ్ కన్వర్జింగ్, కాన్కేవ్. అలాగే కాన్వెక్స్ డైవర్జింగ్. మిర్రర్స్లో కాన్వెక్స్, మిర్రర్, డైవర్జింగ్. చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా, ఇది కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇది. సో కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, అదవుతుందా? డైవర్జింగ్. అలాగే కాన్వెక్స్ లెన్స్,
కాన్కేవ్ మిర్రర్ కన్వర్జింగ్. సో ఈ రెండు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ అండి డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు దీస్ లెన్సెస్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఐ, లైక్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ఐస్ అండి. ఓకే, అది మీకు లేవు కాబట్టి హయ్యర్ క్లాస్లో చదువుకోవచ్చు. సైట్స్ అంటే షార్ట్ సైట్, లాంగ్ సైట్, అలాగే హైపర్ మ్యాథే. షార్ట్ సైట్ అంటే మయోఫియా, లాంగ్ సైట్ హైపర్మెట్రోఫియా, అలాగే ఏజింగ్లో కూడా మనకి లెన్సెస్ మారుతాయి అనమాట. సో హైయర్ క్లాసెస్లో ఇవన్నీ మీరు చదవచ్చు. అదవుతుంది కదా మీకు. సో దీస్ లెన్సెస్ ఏవైతే కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ద కరెక్షన్ ఆఫ్ ఐ సైట్స్. షార్ట్ సైట్ మయోఫియా, లాంగ్ సైట్, ఓకే, ప్లస్ బయోఫియా, ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు మీకు లేవు సిలబస్లో కాబట్టి హైయర్ క్లాస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సైట్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇవి షార్ట్ సైట్, అలాగే లాంగ్ సైట్, షార్ట్ సైట్ మయోఫియా, లాంగ్ సైట్ ప్లస్ బయోఫియా, ఓకేనా. ఇప్పుడు మీకు సిలబస్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు అవసరం లేదు మీరు. సో దట్స్ ఆల్ అండి. దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అండి. మీకు న్యూ సిలబస్. క్లియర్? రైట్ అండి, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ చాప్టర్ అండి, మిర్రర్స్ అండ్ లెన్సెస్. దీని తర్వాత అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ చాప్టర్, ఓకేనా. సో ఇది మనకి సెకండ్ సెమిస్టర్ న్యూ సిలబస్ 8th క్లాస్ అండి. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్.